হেও হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, কেমন আছো তোমরা? আশা করি অনেক অনেক ভালো আছো। আল্লাহর রহমতে আমি অনেক অনেক ভালো আছি। আমাদের আজকের ভিডিওটা হবে খেলা। আজকে আমরা কিছু টুল ইনস্ট্যান্টিং করব। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। এই জায়গা থেকে আমরা 14 পার্টে মানে এই ইনস্ট্যান্টিং টেবিল বানাইছিলাম। আমি অফলাইনে এই রাস্তা করছি এন্ডা, এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই জায়গাটা আমি রাস্তা করছি। তারপরে এই যে ভিলেজার ভিলেজার বাচ্চা দিছে, দুইটা আনছিলাম, আপনারা তো দেখছেন আগের পার্টে। এই যে বড় হয়ে গেছে দুইটা, ফার্মার করে দিছি আমি। আজকে আমরা কিছু টুরিং সেন্টিং করব। চলো বেশি কথা না বাড়ি আজকের ভিডিও শুরু করা যাক। প্রথমে তো আমার কিছু লেভেল লাগবো, আর একটা বো পাইছি ফিশিং করে। লেভেল লাগবো, লেভেল বানানোর জন্য একটাই সহজ আছে, ভিলেজার লাগে ট্রেড করবার। আমি চল এই জায়গা থেকে ক্যারট নিয়ে যাই। ক্যারট আছে বহু, এক টাকা দিয়ে ফল লাগা পরে। তারপর পেপার লাগবো, পেপার 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 এই যে আছে। সমস্যা না, বাইরে আমার আছে যে পেপারের ফার্ম, কোন থেকে আনা পারবো। সব ভিলেজারের কাছে আইসা পড়ছি, এখন দেখি ওর কাছ থেকে কিনি। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। কিনুম না, বেচবো বেচবো। ওই তো পটেটো দিতেছে, ওই মানে গাজরটা, ওই ওই সমস্যা নেই, দেন থেকে আমি চেঞ্জ করে দেবো। ওইসব আর ট্রেড করবো না, মাত্র 28 লেভেল এলো না, ঘুমাইনি আমি। The next day. ক্যাপ্টেন টেবিল আছে, এর থেকে ভিলেজার লাগে ট্রেড করে এর লাগে। A few moments later. আমি এই জায়গা থেকে সব সুগার কেন কাটিয়ে নিলাম, এখন যাই না ওর কাছে বেচবো। এই জায়গা থেকে বানিয়ে ভিলেজার বোকাল আইসা পড়ছি, এখন এলো ওগুলো ট্রেড করি। তুই তো পটেটো দেশ, এই যে লাইব্রেরি।
30 লেভেল হয়েছে ভাই হয়েছে। আর একটু ডোব আছে। তুই ভাই ল 39 বেড কিনে আমার কাছে। আর 1 লেভেল লাগবে। ফাইনালি গাইস 30 হয়ে গেছে। এখন যাই এনচ্যান্টিং করি। ল্যাপিস দুইটা ডায়মন্ড আমি অফলাইনে মাইনিং করছিলাম। এই দুইটা ডায়মন্ড আমার এক্সট্রা রিপেয়ার করার কারণ হেল একবারে কম ওটা। আয়রনের না, ওই যে ডায়মন্ড একটা এক্সেস। দেখি এটা কি দেয়। আনব্রেকিং থেকে ভালো নিয়ে দেখি। ও ভাই কি দিছে নে, ফরচুন 3 এফিসিয়েন্সি 4। Oh my god! Wow! এটা কি শার্পনেস 3 এক্সে কি স্মার্ট 4 ভালো। তাও আমি 30 লেভেল করে ধরান, তারপর আপনাকে দেখতেছি। A few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later. ফাইনালি গাইস আমাদের 30 লেভেল হয়ে গেল। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখানে কিছু কট আছে, এগুলো নিয়ে নিন। ত্রিশ লেভেল হয়ে গেছে গা, এখন আমি বাড়ি চলে যাই, এনে মরে গেলে শেষ। A few moments later. আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার 31 লেভেল হয়ে গেছে। এখন আমি এনচ্যান্টিং করি। কোথাও যাই আমি এনচ্যান্টিং করি। প্রথমত এই একটা এনচ্যান্টিং করে 1 লেভেল করি। এখন দিস হটে কি পায় ব্যানা পাস লাগবো না, একসে দিই। স্মার্ট 4 এফিসিয়েন্সি 4 ভালো। আর কিছু শর্টে দেখে শার্পনেস আবার তো এইসব নেন। স্মার্ট 1 এনেকে প্যান ব্রেকিং 3 এফিসিয়েন্সি 2 নেন। গাইস বেশি কিছু পাই নাই। শর্টের ভিতরে স্মার্ট 1 ব্রেকিং 3 আর টিকেটসের ফরচুন 3 এফিসিয়েন্সি। এর ভিতরে স্মার্ট 4 আর এফিসিয়েন্সি 4 ব্রেকিং 3 এইসবই। সো আজকের জন্য এই পর্যন্ত, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। বাই বাই গাইস। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।